Tiếng bập bõm ạ. Tiếng đôi khi hơi bị giật. Chị Thuận ơi. Alo. Rõ chị Thuận. Alo. Nghe rõ tiếng của The phone is not Chắc very là fast, chị so Thuận. Em bên em nghe rõ. can you move a bit? Bên mình vẫn nghe ok mà. Dạ rồi anh Vinh nói lại giùm em với anh Vinh ơi. Alo. Ok. Chị Thuận nghe ok chứ chị Thuận? Ok rồi em. Dạ bị ngãn đó rồi anh ơi. Anh có thể dùng cái điện thoại để sát cái mic mic này chị anh. Sẽ có lấy cái mẹ á. Nếu được chị Lộc có thể hỗ trợ giùm cho anh với giùm em được không? Không, bây giờ nếu mà câu hỏi đặt trước rồi thì hai chị xin phép là sẽ đọc luôn và lúc nào dịch luôn cho ngài và khi nào mà ngài cần hỏi thêm cái gì đó thì anh xuất hiện cũng được ạ. Ok chị. Okay, so the first question, dear Shadow, I had a daughter who had married already and now living next door to me, and but I see that my daughter is very greedy and only wants the thing that is benefit only for her, and so many times she invests and then lost a lot of money. And she even didn't realize her mistakes, and now she's continuing invest money in other things and just for the benefits or for the things that people say to her that is very has a high benefit, without really realizing that a lot of previous lessons of the lost investment before, and and although she has owned her family, but she only cares for her own interest and doesn't take care of her own family. And my question is, how can I feel less suffer about my daughter's story? And I know that I also have a lot of anger sits in my mind. And although I love her so much, but I feel it very difficult to talk with her. And my wish is that my children to be less angry, less delusion, less greedy, and know how to do the good deeds and to respect Buddha, Dhamma, and Sangha. Please help me. How old is your daughter? Ngài hỏi là con gái của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cháu sinh năm 1982. She was born on 1982. Hiện tại thì cháu cũng đang làm công chức nhà nước. And she is a government official. Gia đình cũng ổn, hai vợ chồng và hai con. She's living with her husband with 2 children. Hiện tại thì cháu chỉ có cái bản thân cháu là rất là nóng nảy và tham công tiếc việc. Hơn nữa là cũng không có kính quý, không biết không muốn gần các không kính quý tam bảo đấy, và không lắng nghe, không biết đến Phật pháp, mà đó là cái điều rất mong muốn của chúng con, nhưng mà
không không thể thuyết phục được bạn ấy. Con muốn nhờ thầy cho con cái giải pháp. So she's very workaholic, and just care for her own benefits, and she doesn't respect Buddha Dharma and Sangha, doesn't believe in Buddhism or Buddha Dharma and Sangha, and the father is now wishing that the daughter can respect and pay homage to Buddha Dharma and Sangha, and doing more good deeds, not selfish like she is now, and also she is easy to get angry also. You mean workaholic means she attached on work only. So you would like to ask, besides work, is there anything else she attached to or something? How long has she been working? Dạ, cô con gái của chú thì làm việc bao lâu rồi ạ? Và cô ấy là một cái người nghiện công việc đúng không ạ? Làm việc bao lâu rồi? Cháu ra công tác được cũng được 20 năm rồi. Tức là chị người con gái đó đã công tác ở trong nhà nước được 20 năm rồi đúng không ạ? Công tác tại công ty điện lực cũng có một công việc danh giá đấy ạ. Dạ. Vâng. So she's worked for the electricity company of the government for 20 years. So, government official. When I became a monk, I became a monk in 2002, and I started teaching meditation as a monk from 2002 till now. In the former years of my monkhood, I met with some of the authorized monks who were
who were angry and really fearful because of their anger. Besides, they were not practicing meditation. Therefore, they cannot endure they could not endure. They were not patient. Most of the monks attached on learning and teaching Buddhist literature, not much practicing meditation. Therefore, for the meditators and meditation teacher, Shinai. हो साहेब जायचंय ना त्या पिण्याने सुद्धा दुसरा घातला छान छान बोलते म्हणजे ठसका लागतो हाँ ते तांबे भाई भाई तांबे भाई म्हणतात त्याला मी विसरले Are you okay? What happened? Do you have hot water? Hot water. Warm water? Yes. So my brother is asking me. No one. You take little money, then give it to honey. Because of not
practicing and believing in meditation, uh, तो माझा आधी तर गेलेलो होता छान केलं म्हणजे त्याला दम देतो ते घे ना असं. meditation master were difficult to conduct meditation retreat and to open meditation center. In their view, आपलं मराठी मी एक म्हणजे अशा पूर्ण भिंतीवर एक पूर्ण फ्रेम करून दिलेली आहे. तेवढं एक If- पण हे करून if we learn Buddhist literature, we may ही हत्ती वगैरे पण तिकडूनच घेतली. हे आपलं साडी कितीचं एरिया तुमचा we may be skillful in learning Buddhist literature. They If we learn Buddhist literature, we may be skillful in learning Buddhist literature. If we practice meditation, we are not sure to get enlightenment. if they learn meditation, is that they can sure they can be enlightened. Yes, yes. If we practice meditation, we are not sure to get enlightenment. That's why पहिला घेतला पुण्याला Take honey. इकडे आलो खारघरला आलो कांजूरला इकडे परत निघालो मी राहायला लालबागला होतो ना ओके. that's why they went. आता इथे स्टे Uh, नाही आहे चांगलं आहे. याची पूजा मला सांगतो जेव्हा काहीच नव्हतं म्हणजे बनवलेलं that's why they support, especially on learning Buddhist literature. मास्टर हंदी अच्छा. अरे जवळ आले मग आले पूजा बिजा केली त्या घाणीतच रवींद्र ते आम्ही That's why meditation teacher like us मला were difficult to इकडे आता आमचं कॉटेज पण चेंज Dạ, वैशाख महिन्यात chú ơi, chú đợi một chút tại vì ngài thiền sư đang đang trả lời rồi. Căn cứ quan hệ với lễ đội dịch chính xong mà chưa rõ thì anh sẽ cập nhật thêm cho thầy nha. कोणाला पत्रिका देतो आमचं लग्न आहे आमच्याकडे पुतण्या म्हणजे आम्हीच आहे So meditation teachers like Chị Thuận ơi, đầu bên đó bị tắt mic chị Thuận ơi. पुण्याच्या एक्सप्रेस संपाच्या आधी तिथे जावं तिथं बरं येतील okay, so like meditation teachers like us. पुण्याचं we are difficult to एक्सप्रेस संपतो ना to get permission तिथे येतील आणि ते for teaching meditation काय नाव or conducting meditation retreat ते or म्हणजे माझा विचार चालला होता ज्ञान opening new meditation center. म्हणजे ते ज्ञान पाच ज्योतिर्याचा प्रश्न हां मग त्याच्यासोबत अजून दुसरं कोण ओळखीचं चांगलं असेल प्रॉपर सांगाकडनं थोडंसं करून चांगलं असतं. ते चांगलं As a monk, the good points and weakness of the senior monks आम्ही तिकडे are 4 दिवस concerned with us. ते ती काजूचं मोठं होतं ते पण छान. नाही 1 BHK 4 दिवस होतो त्यांचा फ्लॅट मी घेतला एकच राहतो The good parts and weakness of the senior monks. Are concerned with us. त्याला भाव मस्त सांगितलं So, नाही तेच नाही ॲक्च्युली मला तसे पण भेटायला आवडतं. त्याला तर मिठी मारली. हो ना ते दाखवलं. ते पण तेवढेच पॉवरफुल असते. because of ते लोकं स्पर्श करतात, not त्यांना आणि ते पोचलेले असतात तर त्यांना खूप कधी चिडकी आहे. ते तर मला एकाने कोणतरी ते गोळ्या ते वाटायचं ना तर त्यांना ना विचारता वाटलं तर ते चिडलं. म्हणजे ते चुकीचं केलं नाही. नाही म्हणजे खरंच पण हे पण आहे का मला जन्म नाही जन्म नाही पुनर्जन्म हा, आहे ना, त्याच्यामुळे नाही. because of being not possible मला नाही त्यांचं to त्यांचं नाही. त्यांचे ते किती नंतर नावामध्ये
to change the senior, to change the weakness of the senior, we need to आता आम्ही याला भेटायला Uh, जातो जर्मनच्या तिथे. एक पोरगा ना, इंडियन. we need to ते बोलले, रवी सप्पो नाही म्हणते. म्हणून आलाय. आता मी क्रेडिट कार्डवरून काढून देतो. इतकंच. practice to be patient more and more and to हे लोक प्रॉपर कंटिन्युअसली practice and teach meditation more and more. आपल्या इकडचं कसं राहते एवढे ते बोलतात ना, मी आता काय. नाही म्हणजे त्याच्यामुळे आपल्याला Doing good deeds like this is not only for us but also for all. तरी आता इथं आल्यापासून आहे ना, I think इथे 4 लोक आले. 4 ते 5 घंटे लोक हे इथं आले. पहिले हे आपलं म्हणजे दुसरं ते तो तर आठवणी नाही. मला जायचं रवीच्या घरी. In this way, I worked very hard to endure the inconvenience, to hard work, to work hard in practicing and teaching meditation to the public. In this way, my ability of endurance and working very hard पण मी नेहमी सांगतो का, आपण डायरेक्ट सांगतो, डायरेक्ट सांभाळ बाबा, आता आमचं काय. नाही ती श्रद्धा आहे म्हणजे ती श्रद्धा पण फार we become more and more well known, नाही आहे ना ती व्यक्ती एंटर करू शकत हंडी बनते. even to the senior monks also. ते पण लेख ठेवतात आपल्या. ते आम्ही भाऊच्या घरी आणि त्यांनी भाऊच्या example तेच सांगतो. असं उदाहरण दिलं की आई असते, आई मुलांना मारते. If I नंतर आई am, if I am a lay person, I will not be interested तुम्ही करा. I will not be interested too much by the monks माझी वाट बघते एअरपोर्ट उभे. because of आणि हे बनते ते तुम्हाला दाखवतो. माझं त्या बनतेशी म्हणजे मला ते एअरपोर्ट doing good deeds as a monk. I'm interested by the senior monks also. माझ्या फ्लॅटच्या पुढे उभे होते. मी पण In this way, स्वित्झर्लंड माझ्याकडे बघून ते हसले, मी पण हसलो. आणि more and more, जे धम्म सांगतो more and more monks त्यांची सीट माझी सीट बाजूला. are आता in more and more monks are काय करणार, practicing meditation. पाहिजे आपली इंग्लिश थोडी मोठी. More and more monks are interested to practice meditation and हे बघा, हे बनते. to endure more and more एअरपोर्टला for the मग त्याला म्हणाला, मी आमरीनला भेटला, हे असंच आमचे to endure more and more मी पण त्यांना भेटत आले. जर्मनीचे for the आधी आमचं बरं थोड्याशा गप्पा येतात राहते. मी खूप झालं. not knowing and ते त्यांचं एकच बॅग होती, माझी बॅग mistake of the others. त्याला मास्टर रंजितला सांगितलं, त्यांना सांगा ना की रवी आले आलाय रवी. तसं मी So, if you are, what I want to share is, if your daughter is बुके घेऊन angry, if your daughter is well known for her anger and hard work, त्यांनी कोरोनामध्ये ना महाराष्ट्रामध्ये 3 ते 4 करोड आम्ही त्यांना डिस्ट्रीब्युशन केलं. आपल्या म्हणजे पूर्ण देशभर आपल्या महाराष्ट्रात म्हणजे 1 शेअर देतो आमच्याकडे. whoever concerned with her should आणि त्यांना कसं तुम्ही दिसले ना, should practice नो ना on loving kindness or endurance and
working very hard in doing good deeds. नाही, एका लिमिट नंतर विचार Only by comparison, ऍक्च्युली तो पण एक प्रश्न होता. uh, नाही नाही आता नाही, आता कुठे. आता त्यांना पण निघायची वेळ झाली आहे ना. निघायचं वेळ झाली. she can learn her जसे झालं प्रणय weakness more and more clearly. This is the indirect way of changing the understanding and habit of the other. It will take time, but it is safe and sure. What you mean here is by comparing Between good and bad, right and wrong, only by comparing with the good, bad is more easy to understand. Only by comparing with the right action, wrong action is more obvious to understand. So we need to work very hard to make comparison with the weakness of someone, like your daughter. So it means that it is the way the father should learn. Yes, yes. If she could not change her daughter, he should change himself or the other relatives to be patient, to do good deeds seriously. So that is the indirect way to change. Yes, yes. This is the only answer to this is the this is the only surest way of solving the problems, solving the difficult problems of the others. Kính thưa đại chúng ạ, mọi người có nghe được tiếng của em không ạ? Em xin phép là sẽ đọc lại câu hỏi và sau đó là một cái phần dịch của thiền sư. Câu hỏi của chú Vinh là con có rất nhiều phiền não khi chứng kiến con gái của con, người đã có gia đình riêng nhưng mà hiện tại đang sống ở nhà liền với con. Con nhìn thấy con của con rất tham lam, thường chỉ mong những thứ có lợi cho mình. Đã nhiều lần đầu tư mất tiền rồi mà vẫn chưa nhận ra. Hiện tại tiếp tục đầu tư khi nhìn thấy cái lợi trước mắt rồi mới nhận ra, đang tìm cách khắc phục. Thứ hai nữa là con của con dù đã có gia đình rồi nhưng vẫn rất mải mê với những sở thích riêng của mình mà không quan tâm chăm sóc đến gia đình. Vậy làm thế nào có thể giúp bản thân con bớt phiền não về việc đó mà con vẫn giúp được con gái của con? Bản thân con cũng có nhiều hạt giống nóng giận nên dù rất thương con nhưng khó nói chuyện được với các con của mình. Con mong muốn các con của con bớt tham sân si, biết làm các thiện pháp và kính tín tam bảo. Và Ngài Thiền sư Ngài trả lời như sau: tôi đã trở thành một tu sĩ vào năm 2022 và bắt đầu dạy thiền như một vị thiền sư từ năm 2022 đến bây giờ. Nhưng trong những năm đầu tiên khi tôi xuất gia, tôi đã gặp những vị tu sĩ lớn tuổi đã xuất gia trước đó nhưng vẫn còn rất nhiều giận dữ và sợ hãi vì sự giận dữ và sợ hãi của họ, và bên cạnh đó họ không có thực hành thiền.
Và bên cạnh đó không thực hành thiền nên họ không có khả năng chịu đựng và cũng không thể kiên nhẫn. Phần lớn các vị tu sĩ dính mắc vào việc học kinh điển và không thực hành thiền. Vì vậy, với các thiền sinh và các thiền sư, khi mà họ không thực hành thiền hay là không tin vào việc hành thiền, đặc biệt là những vị thầy thuộc những cái dòng tu tập cũ ấy, thì họ rất là khó để mở những khóa thiền hay trung tâm thiền. Theo cách nhìn của họ, nếu họ học kinh điển Phật giáo thì họ có thể trở nên thiện xảo trong việc học kinh điển Phật giáo. Nếu thực hành thiền thì không chắc chắn họ có thể đạt được sự giác ngộ. Đấy là lý do tại sao họ muốn ủng hộ việc chỉ học kinh điển Phật giáo mà thôi. Vì vậy, những thiền sư như chúng tôi khó có thể nhận được sự cho phép về việc dạy thiền hay mở các khóa thiền hay các trung tâm thiền. Là một tu sĩ, những cái điểm tốt cũng như là những cái hạn chế của những người tu sĩ lớn tuổi hay những người đã có thâm niên trước đó thì liên quan đến chúng tôi. Khi đó chúng tôi còn là những vị sư trẻ. Vì không có khả năng thay đổi những điểm yếu của những vị tu sĩ đã lớn tuổi đó, chúng tôi phải rèn luyện sự nhẫn nại nhiều hơn và luyện tập hành thiền nhiều hơn nữa. Khi làm thiện pháp như vậy thì không chỉ là để làm riêng cho chúng tôi mà còn là làm cho tất cả. Theo cách này, tôi đã phải học cách làm việc rất chăm chỉ để có thể nỗ lực, chịu đựng và cố gắng vượt qua những khó khăn trong việc giảng dạy thiền. Qua đó, khả năng dạy thiền cũng như khả năng làm việc chăm chỉ của tôi ngày càng được nhiều người biết đến, cho dù đó là những vị tu sĩ đã lớn tuổi, những vị đã xuất gia trước đó. Nếu tôi là một Phật tử tại gia, tôi sẽ không hứng thú quá nhiều vào những vị tu sĩ trên. Vì tôi làm thiện pháp như là một vị sư, như là một thiền sư, tôi đã có hứng thú với cả những vị tu sĩ lớn tuổi này. Như vậy, ngày càng có nhiều tu sĩ càng có hứng thú hơn với việc hành thiền và càng có khả năng chịu đựng được nhiều khó khăn hơn nữa. Với sự không hiểu biết hay là cái việc mà với sự không hiểu biết về lỗi lầm của người khác, những gì tôi muốn chia sẻ ở đây với chú đấy là khi con gái của chú tức giận hay là nghiện công việc hay là có bất cứ một cái điểm yếu nào khác liên quan đến cô ấy thì chú cần phải luyện tập nhiều hơn về cái sự nhẫn nại, chịu đựng, về lòng từ ái, và mình cần phải làm thật nhiều thêm thiện pháp hơn nữa. Qua cái cách học ấy, bằng cái việc so sánh giữa điểm tốt, điểm xấu, giữa việc thích hay là không thích, giữa hành động đúng và sai, thì cô ấy có thể học về những điểm yếu nhiều hơn và sẽ dễ hiểu hơn. Và khi chú học để so sánh về chính những điểm tốt, điểm xấu, về những hành động đúng hay sai giữa hai cái thái cực khác nhau như thế, mà chúng ta học để hiểu về điểm yếu của ai đó hay là về một cái gì đó tốt hay xấu của ai đó, đây chính là cái cách gián tiếp để chúng ta có thể thay đổi. Và dù là nó khó, dù là sẽ mất nhiều thời gian, nhưng chắc chắn điều này sẽ đem lại kết quả. Chú nên học cách thay đổi bản thân chú trước về thực hành, và việc thực hành cần phải diễn ra một cách nghiêm túc hơn nữa. Và đây là cái cách gián tiếp để thay đổi cô con gái. Và đây cũng là cái cách duy nhất, cách chắc chắn nhất để giải quyết vấn đề khi những vấn đề đó mà chúng ta nhìn thấy là từ phía người khác. Dạ vâng ạ. Chú có chú có hiểu những gì thiền sư nói không ạ? Chú có muốn thêm muốn hỏi cái gì không ạ? Con cảm ơn, con nghe rất rõ. Con xin một điều. Tiếng hiện tại là đang bị chập chờn nhưng mà không biết mọi người có nghe rõ không? Chị Thuận, em sẽ copy câu hỏi của chú trong buổi chat cho chị nha. Rồi sau đó chị sẽ đọc câu hỏi và chị sẽ dịch cho ngài luôn cho nó dễ, để chị chủ động hơn. Ở trong Zalo của chị nha, chị check trong Zalo.